Yeah, okay, sis. Actually, we'll start our class. I've started recording. So Okay, bro. in the last class, we have discussed about active server pages, like what is ASP.NET and what are the two types of scripting Options. languages. And what is the ASP.NET lifecycle and events in ASP.NET lifecycle. So this is what we have discussed in the previous class. So in today's class, we'll discuss about briefly, we'll detail you about ASP.NET. Okay. So basically, today's class, what we'll discuss about what is ASP.NET. So basically, we know that ASP.NET is a scripting language, right? But more than that, we want to discuss that what is ASP.NET basically. So what is the meaning? What is the objective of introducing this ASP.NET? So for what purpose this ASP.NET will be? So let us discuss about these points. So basically, ASP.NET is nothing but it is a framework. ASP.NET is nothing but it is a framework which is used to develop develop dynamic driven web applications and okay, one second. Web applications and web services. So basically, what is ASP.NET is ASP.NET is nothing but it is a framework actually. So what we have discussed is already we have discussed about framework. Framework is nothing but it is a collection of classes. So you can note about these points. Framework is nothing but it is a collection of classes. Framework is nothing but it is a collection of classes. So it is a framework. This ASP.NET is nothing but it is a framework which is used to develop dynamic driven web applications and web services. So this ASP.NET, what we'll say is it is a framework which is used to develop. So this ASP.NET is nothing but so this ASP.NET is used. What this statement is saying is this ASP.NET is used as a framework for developing different types of web applications and web services. So for example, let us take an example like Google. Okay. So for example, I have an Internet Explorer and I open a new tab and I'll search for google.com. So what is happening here? With the help of the browser, So what we'll discuss on every client, like every client is nothing but, so for example, I will share one whiteboard. One second. I'll share one whiteboard. So let us take a two boxes. Okay. So this mouse is not working. Okay. So this is one client. This is one client. Okay, this is one client. I write as C. Okay. And we are having one server. We are having one server. Let us call it as S. We'll call the client as C and we'll call that as S. So what is happening is basically in the case of ASP.NET, in the point of view of ASP.NET, what we are saying is we will be having one client and one server. So in our .NET terminology, in our .NET point of view, what we'll say is a client is nothing but a browser. A client is nothing but is a browser. Okay, I will write here. A client is nothing but a browser. So whatever the browser it might be a Google Chrome browser or Netscape Navigator browser or Mozilla Firefox browser. So anything we can consider that browser as the client. So we are considering this browser as the client and we are considering this server as the client. So basically what is happening is whenever we request for a web page, so for example, in this tab, I'm searching for a Google actually. I'm searching for Google. I've requested for the Google website. So what is happening is this browser, whatever the browser I'm taking, inside the browser, whenever I'm requesting for a Google homepage, whenever I request for a Google homepage, what this browser will do is this browser will send a request to server. It will be in the form of HTTP only, HTML, because this browser will support only HTML only. It will not support any other programming language. This is also one more important point. The one more important point is browser, which we call as client, only supports HTML pages or HTML requests. So this browser, what we are calling as a client actually in our example, so that we will call that as a
HTML request. Okay. Where is this? Where is this whiteboard which has gone? Yeah. So this browser, what it will do is this browser will send a request. Whenever we are requesting for a page, web page, this browser will send a HTTP request to server, to server. This browser will send a HTTP request. Okay. HTTP. HTTP request to server. So what this server will do, this server will process that request and it will search for this Google website. It will search for the Google website page and it will send the response in the format of HTML only. So this server, what it will do is this server will send the response in the format of HTTP HTML page only. So the format, the output, I will write like this, output format is HTML page. So what this will do is whenever we request for a page in a browser, whenever we request for a Google or Yahoo or Facebook or YouTube, so whatever it is, so all these are called as web applications only. Google is considered as a web application. And Facebook, we can call that as a web application. And YouTube is also a web application. And Facebook, YouTube, and anything, any net banking sites. For example, if I take ICICI Bank or net banking website, so that is called as a web application. If I take a SBI online net banking system, so that is called as a web application. So all these are web applications. So how we are saying these are the web applications? Because these can be opened in the browser. Browser will only support HTML format page only. You can remember this point. A browser is nothing but it is a tool where we will display our HTML pages. We will display our web applications in the browser. So this browser only supports HTML pages only. Okay. So whenever we are requesting for a page in the browser, it will send a HTTP request to the server and the server process this request and it sends the response in the format of HTML page. Okay, sis, understood no point, no? This is called as the client Bro. server architecture. So basically ASP.NET supports. Okay, sis, this is called as the client server architecture. Okay, this diagram, you can remember the diagram. So ASP.NET supports client. స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు బ్రో. Oh, sorry, ఇంకా sorry. వేరే ఉంది. వైట్ Yeah, స్క్రీనే share. ఉంది ఇంకా. Stop చేస్తాను sharing. ఓకే. ఓకే. మీకేమైనా డౌట్స్ వస్తే నాకు మధ్యలో అడగండి ఓకేనా? ఓకే. సో ఓకే. ASP.NET supports client server architecture. In this, client is called as the browser. And server, what is server? So client, we are calling that as in ASP.NET terminology. We are calling the client as the browser. Then what we'll call the server? Server is nothing but the hosting tool. So in our ASP.NET case, it is Internet Information Services. Internet Information, or else we can shortly we can call that as IaaS. IaaS, that is called as the hosting tool. That is called as the server. So here, client is any browser. Client is the browser. Whatever the browser is, any browser which supports HTML page is called as the client. Okay, in our case, we can take Google Chrome or IE, Internet Explorer, or Netscape Navigator, or Mozilla Firefox, or Microsoft Edge. So these are the popular browsers we know till now. So client is nothing but it is a browser. So we can take any of the thing. Google Chrome is one client. Internet Explorer is one client. Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. So these all are we call that as client. Okay, and what is the server? Server is nothing but server in ASP.NET. I will write as server in ASP.NET terminology is nothing but IIS. IIS, the full form is Internet Information Services. So this is the server. We call it as the server. So browser, which we will call as the client, only supports HTML pages or HTML requests. So this is the definition, okay? So whenever if anybody asks you what is ASP.NET means, you can simply say that this ASP.NET is nothing but it is defined as a framework.
It is a framework which is used to develop dynamic driven web applications and web services. And they will ask another question. So what is meant by web application? They will ask. You can simply say that the applications, whatever the applications we are opening in the browser, that is either it is Google Chrome or Internet Explorer or Netscape Navigator or Mozilla Firefox or Microsoft, whatever the application is, if we are opening that application, if we are accessing that application in our browser means that is called as a web application. Okay. And let us discuss about web services in further. In later class, I will explain about web services. And framework is nothing but it is a collection of classes. Framework is defined as a collection of classes. And browser, which we are calling as client, only supports HTML pages or HTML. These are important points. Yes, you can remember these points. Okay. So it is a framework is nothing but it is a collection of classes. And browser, which we are calling as client and listen the browser ni. This browser only supports HTML pages or HTML requests. These are important points. Okay. Browser which you are calling as client, either it might be a Google Chrome browser or Internet Explorer, whatever it is. Whatever the browser we are calling as client, that browser will only support HTML pages or HTML requests. And another point is ASP.NET supports client-server architecture. Client is called as the browser, and the hosting tool is called as the server. Front end, back end, we'll call as front end, back end. No? So front end, the client is called as the browser, which supports the HTML page. And server is nothing but the hosting tool, using which tool we are hosting our website, that is called as the server. So in our case, in our ASP.NET, the example of a server is IIS, Internet Information Services. Okay. So this is called as a web application. This is called as a web application. Now coming to what are the advantages? What are the advantages of ASP.NET over advantage of web application? Sorry, not ASP.NET. Over web application. Advantage of web application over desktop application. Means we'll compare these both. We'll compare these both and we'll tell the advantage of web applications. So the first advantage is this web application, whatever we are taking the web application, so that application can be accessed in any number of clients. అంటే మనకి 100 కంప్యూటర్స్ 10,000 50,000 కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి 50,000 ల్యాప్టాప్స్ కానీ 50,000 క్లయింట్స్ ఉన్నారు 50,000 క్లయింట్స్ లో కూడా నేను వెబ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే if I want to open a web application in 50,000 clients, then it is enough. It is required that we can host this web application in only one server. అంటే నేను ఒక సర్వర్ లో హోస్ట్ చేసి వెబ్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ అనుకుందాం గూగుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది వాళ్ళ సర్వర్ లో హోస్ట్ చేసి ఉంటుంది గూగుల్ కానీ నేను అదే సర్వర్ లో ఉన్న గూగుల్ ని 50,000 క్లయింట్స్ తో నేను ఓపెన్ చేయగలను దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్ నేను whereas coming to desktop application it is not possible నేను ఒక ప్లేస్ లో హోస్ట్ చేసి 50,000 క్లయింట్స్ లో నేను వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే యాక్సెస్ చేయాలి కానీ desktop application it is not possible. So for 50,000 clients this desktop application what we should do is we should install in all the systems 50,000 systems కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి విచ్ ఈస్ టైం కన్స్యూమింగ్ చాలా టైం పడుతుంది అంతే కదా 50,000 కంప్యూటర్స్ లో నేను ఇండివిజువల్ కంప్యూటర్ లో ప్రతి కంప్యూటర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తానంటే అది చాలా టైం కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ బట్ వేరేస్ కమింగ్ టు వెబ్ అప్లికేషన్ 50,000 కంప్యూటర్స్ నేను ఒక్క సర్వర్ లో హోస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా బ్రౌజర్ సో వాట్ ఈస్ వెబ్ అప్లికేషన్ is the only requirement what we want is we need to have a browser which supports the HTML page. So that is the condition of web application. Okay. So web application is accessible from anywhere only that it is hosted in one place. Whereas for the desktop application, the desktop application should be hosted in all the clients. Okay, web application is accessible from anywhere, only that it is hosted in one place. But whereas coming to desktop application, it should be hosted in all the clients. That is the advantage of web application. And coming to second example is
a web application can be accessible only if there is a browser which supports HTML. So web application can be accessible only if there is a browser which supports HTML. So only requirement for my web application to be accessed is we should have a browser which supports HTML. Then only we can access a web application. But whereas coming to desktop application, there is no need for a browser. We need to separately install an application. That is for in the case of desktop application. Okay. And coming to third point is if there is any update. So for example, మనం ఏమనుకుందాం అంటే నేను ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంది నాకు అది హోస్ట్ చేశాను ఆల్రెడీ 50,000 కంప్యూటర్స్ లో యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. సో ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ దట్ అప్లికేషన్. నాకు ఏదో బగ్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. లెటెస్ట్ కన్సిడర్ దట్ దేర్ ఇస్ అ బగ్ ఇన్ మై అప్లికేషన్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఆ బగ్ ని రిజాల్వ్ చేయడానికి ప్యాచ్ ఉంటుంది కదా, ప్యాచ్ ఉంటుంది ప్యాచ్. సో ఆ ప్యాచ్ ని తీసుకెళ్లి నేను 50,000 కంప్యూటర్స్ లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. నేను ఇండివిజువల్ గా ఆల్ 50,000 కంప్యూటర్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అది డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. But whereas coming to web application, it is not required to install in all the 50,000 systems. So what will require is, it is okay that in the server only I will update the patch. వెబ్ అప్లికేషన్ కేసులో ఏమవుతుందంటే అన్ని సిస్టమ్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవుతుంది. ఓన్లీ సర్వర్ లో నేను అప్డేట్ చేస్తే చాలా ఆటోమేటిక్ గా 50,000 కంప్యూటర్స్ లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if there are any patches, then a web application can be updated in the server. Then automatically all the clients will be getting the updated application. Okay, so if there is any patches, then a web application can be updated in the server, then automatically all the clients will be getting the updated application. Okay, so that is the third advantage. These are the advantages. So advantages of web application over desktop application. So what is the first advantage? A web application is accessible from anywhere, only that it is hosted on one place. Whereas a desktop application should be hosted in all the clients. And a web application can be accessible only if there is a browser that supports HTML. And third advantage is if there are any patches, then a web application can be updated in the server. Then automatically all the clients will be getting the updated application. Okay, Nasis? అర్థమైందా? హలో, అర్థమైంది బ్రో. yeah. అదే మ్యూట్ పెట్టమన్నారని పెట్టాను నేను. So I will now let us come to the tools. Okay, now let us come to the tools. How to develop applications in .NET. In a .NET. Okay, so what is the tool? The tool which we use to develop applications in whatever the application is. We can take a web application or console application or desktop application or Windows Forms application or a mobile application. So whatever the application we consider, these types of applications in our .NET can be designed and developed by using only one tool called Visual Studio. So this is the tool. This tool use it to develop all the types of applications in .NET. Okay, so I will show that tool. Actually you can install in your system. మీరు మీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. సో విజువల్ స్టూడియో 2020 ఇది ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే క్లిక్ ఆన్ విండోస్ మెను, క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ మెను అండ్ సర్చ్ ఫర్ బ్రో ఉంది బ్రో, అది నా దాంట్లో ఉందిలేండి. ఉంది కదా, యా విజువల్ స్టూడియో అది మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చెప్పాల్సిందే. మేము మా కంపెనీలో 2019 యూస్ చేస్తున్నారు బ్రో, అదే ఇన్స్టాల్ 2019. ఓకే ఫైన్, దట్ ఈస్ ఓకే. 2019 కూడా లేటెస్ట్ వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు అందరూ బయట అన్ని కంపెనీస్ లో కూడా 2020. 22 కొన్ని సపోర్ట్ చేయట్లేదు అంటే బ్రో. ఓకే ఫైన్, దట్ ఈస్ ఫైన్, దట్ ఈస్ ఓకే. 2022 యూస్ చేస్తారా మీరు? నేను 2022 కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేశాను. క్లాస్ చెప్పడం కానీ ఇన్స్టాల్ మీ చేశాను. కంపెనీలో
మా కంపెనీలో మేము విజువల్ స్టూడియో యూజ్ చేయం. అది కంప్లీట్ AWS లో వర్క్ మాట, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. కంప్లీట్ క్లౌడ్ రిలేటెడ్ వర్క్ నాది నా ఆఫీస్ లో. డెవలప్మెంట్ ఏమి ఉండదు, ప్రోగ్రామింగ్ ఏమో ఆల్రెడీ చేస్తాను కాబట్టి నాకు క్లౌడ్ మీద ఇచ్చారు వర్క్. నా ప్రాజెక్ట్ అంతా కంప్లీట్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ మాట నా ప్రాజెక్ట్. ఎస్ ఎస్. Suppose it will take some time just to start. మీకు మీ ఆఫీస్ లో ట్రైనింగ్ ఇస్తారా సిస్? లేదు బ్రో, యాక్చువల్లీ ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు త్రీ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఇస్తామని చెప్పారు. మరి ఇవ్వలేదా? ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదా? ఇవ్వలేదు, ఇవ్వట్లేదు. ఓకే ఫైన్. సో నార్మల్ హియర్ HR రౌండ్స్ లో అలా చెప్పారు. okay fine, let it be, no problem. Okay sis. So here in this Visual Studio what we'll do is I will show you how to create a ASP.NET application. Okay, so after opening the Visual Studio, after opening the Windows Start menu, and after clicking on selecting the Visual Studio Search 2022, here this is the page we will see after the Visual Studio has got opened successfully. So here we are having different options. Like first one is clone a repository, second one is open a project or solution, third one is open a local folder, and fourth one is create a new project. So what is first clone a repository means అంటే మనకి గిట్ క్లోన్స్ అని ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా విన్నారా? గిట్ హబ్ అని ఎక్కడైనా విన్నారా ఎప్పుడన్నా? విన్నారు కదా. సో గిట్ హబ్ ఏంటంటే మన కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అంతా కూడా అందులో ఉంటుంది అనమాట. అక్కడ నుంచి నేను లోకల్ అప్లికేషన్ విజువల్ స్టూడియోలోకి నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే I will use this clone repository. Clone is nothing but getting the copy. Clone meaning ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ ఇంటర్నెట్ లో ఆల్రెడీ నా అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఉందో ఆ URL ద్వారా నేను ఆ అప్లికేషన్ నేను విజువల్ స్టూడియో లోకల్ కంప్యూటర్ లోకి ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఇంపోర్ట్ దట్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ GitHub to my local Visual Studio application means in my local system means I will select this clone repository option. Okay. See here it is written get code from an online repository like GitHub or Azure DevOps. So GitHub నుంచి నేను క్లోన్ చేసుకోవాలి అంటే లోకల్ సిస్టంలోకి అప్లికేషన్ నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే I will select this clone repository option. Okay. So second option is open a project. So for already if you have developed an application, for example అనుకుందాం, కన్సిడర్ చేద్దాం, ఆల్రెడీ మీరు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారనుకోండి, దానికి సొల్యూషన్ ఫైల్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ నేను ఈ విజువల్ స్టూడియో అప్లికేషన్ నేను ఓపెన్ చేయాలి అంటే ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ ద ఓపెన్ అ ప్రాజెక్ట్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఓపెన్ లోకల్ ఫోల్డర్ లాంటిది. అంటే నాకు యాంగులర్ జేస్ తీసుకున్నారనుకోండి, యాంగులర్ జేస్ ఫోల్డర్స్ లో ఉంటాయి యాక్చువల్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఆ ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసి నేను విజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటే ఐ ఓపెన్ లోకల్ ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ క్రియేట్ అ న్యూ ప్రాజెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ క్రియేటింగ్ అ న్యూ ప్రాజెక్ట్. అంటే ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి నా అప్లికేషన్ ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తాను, ఇంకా డెవలప్ చేస్తాను, ఇంకా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఉన్నది అన్నప్పుడు నేను ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేటింగ్. సో ఐ విల్ క్లిక్ ఆర్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్ హియర్. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్. So after selecting, it will show some options. It will navigate to the second page. Okay, it will navigate to the second page. So here we observe చేసినట్టు, if you observe here, it is showing different types of applications. See, console app, it is showing ASP.NET Core Web App, Blazor Server App, ASP.NET Core Web API, Class Library, ASP.NET Core MT, ASP.NET Core Model View Control. It is like that. It will show different types of applications. Okay. So if I select the language here, I will select Microsoft Windows. I will select Windows, and all languages I will select C#. Okay. And all project types, it is nothing but, is it web is there? Yeah, web. Okay. So here if we select the ASP.NET web application, I will write web. Okay, web app. So in this I will write like web app. So click on next. I will select the web app and click on next. Write some name, like I will leave it as web application 1 only. Okay. Click on next. It is ఏంటి ASP.NET కాకుండా ASP.NET Core Web Application తీసుకున్నారు. తీసుకున్నా ASP.NET. అదే తీసుకోవాలి, అప్పుడే వెబ్ అప్లికేషన్ వస్తుంది. కోర్ లోనే మనకి వెబ్ ASP.NET వస్తుంది మనకి. అంటే విజువల్ స్టూడియో 2022 లో ఏం చేశారంటే ASP.NET కోర్ అనే పెట్టారు. చూద్దాం అదేమి క్రియేట్ అవుతుంది.
చూద్దాం ఏ అప్లికేషన్ క్రియేట్. ఓకే, కోర్ క్రియేట్ అయిందా? ASP.NET సపోర్ట్ చేయదా? విజువల్ స్టూడియో 2022 వర్షన్, న్యూ ప్రాజెక్ట్. వెబ్ అప్లికేషన్ కావాలి కదా, కోర్ వెబ్ యాప్ కాదు. మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్ వచ్చింది, కొన్ని ఇదే సెలెక్ట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ పేషెంట్ 2 కాన్ఫిగర్ ఫర్ HTTPS తీసేసి క్రియేట్. ఇది విజువల్ స్టూడియో వెబ్ అప్లికేషన్ సపోర్ట్ లేదైతే 2022కి. 2019 ఇన్స్టాల్ చేయాలైతే నేను కూడా. Okay, let it be. So after we open the Visual Studio, okay, sis. So after opening the Visual Studio and after I start the Visual Studio, we will be seeing different pages. Like in the right side, we are having no Solution Explorer. This is called as a Solution Explorer. So what is Solution Explorer is nothing but all our project files will be present in this Solution Explorer. Okay. So first we'll have the solution name application 2, and within that solution we will have, it will be Solution Explorer will consist of different types of project files and folders. అంటే మనకి ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ కానీ ఫోల్డర్స్ కానీ ఏమైనా క్లాస్ ఫైల్స్ కానీ కోడింగ్ ఫైల్స్ కానీ అవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయని అనుకుంటే అవన్నీ కూడా మనకి సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? అండ్ కమింగ్ టు నౌ ఐ విల్ షో సమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ వి గో టు విజిట్ అండ్ టూల్ బాక్స్, వ్యూ టూల్ బాక్స్. ఇక్కడ ఏం చూపించుతా అనుకుంటా. ఫస్ట్ వ్యూ యాడ్ చేయాలి. ఇది ఓపెన్ చేస్తే నాకు కనబడుతుంది టూల్. See, if I go to view and click on toolbox, there are no usable controls in this group. బ్రో ఎంబీసీలో టూల్ బాక్స్ ఉన్నది అనుకుంటా బ్రో. ఉంటుంది VCలో వ్యూలో పెడితే ఉంటుందా? టూల్ వస్తుంది. మామూలుగా .NET ఒకటే టూల్ బాక్స్ ఉంటుంది అనుకుంటా. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్. ఓకే, నేను వెబ్ లో ఓపెన్ చేసి చూస్తాను. కంట్రోల్స్ ASP.NET మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ గో టు దిస్, I go here, I will see different types of control. See, మరి మీరు ఈ ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ లోకి వెళ్ళి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ లో మీరు గూగుల్లో ఏమైనా సర్చ్ చేస్తారంటే, గూగుల్లో ఇదిగోండి సర్చ్ ఇన్ గూగుల్ కంట్రోల్స్ ఇన్ ASP.NET అని సర్చ్ చేయండి. దెన్ ఇట్ విల్ షో లింక్ కాల్ ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్. సెకండ్ లింక్ బేసిక్ కంట్రోల్స్ ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ లింక్ అది చూపిస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ గో టు దిస్ ఫార్వర్డ్, యూ కెన్ గో టు దిస్ కంట్రోల్ లింక్. See, it will show different types of control. అంటే తర్వాత మీరు క్లాస్ అయిపోయి ఒకసారి బ్రౌజ్ చేయండి. ఓకేనా? నెట్ తీసి కంట్రోల్స్ ఇన్ ASP.NET అని సర్చ్ చేస్తే గూగుల్లో మీకు ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ వెబ్సైట్ లింక్ కనిపిస్తుంది అందులో, గూగుల్ సర్చ్ బార్ లో. సో అందులో మీకు ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ కంట్రోల్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఇస్ బటన్ కంట్రోల్స్. ఓకే, బటన్ అంటే మనం క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు బటన్, సబ్మిట్ బటన్ కానీ లాగిన్ బటన్ కానీ లేకపోతే రిజిస్టర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బటన్స్ మాట. సో మనకి బటన్ లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ బటన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ బటన్, నార్మల్ బటన్. సెకండ్ వన్ ఈస్ లింక్ బటన్. లింక్ బటన్ అని కూడా ఉంటుంది, అంటే లింక్ యాంకర్ ట్యాగ్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది అన్నమాట లింక్ బటన్ అనేది. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఇమేజ్ బటన్, అంటే నేను బటన్ నే అందులో ఒక ఇమేజ్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేస్తూ బటన్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, అది ఇమేజ్ బటన్. సో అలాగా మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ బటన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ ASP.NET వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ బటన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బటన్, నార్మల్ బటన్. సెకండ్ వన్ ఈస్ లింక్ బటన్. థర్డ్ వన్ ఈస్ ఇమేజ్ బటన్. ఇప్పుడు ఈ 3 బటన్స్ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇగో ఈ రైట్ సైడ్ చూసారు, ఇక్కడ లాగిన్ అని కనిపిస్తుంది చూసారా, రైట్ సైడ్ టాప్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది. బ్లూ అక్కడ హోవర్ చేస్తే గ్రీన్ కలర్ లో మారుతుంది కదా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ లాగిన్ బటన్ మాట. ఇది బటన్, ఇది. సో నార్మల్ బటన్ అంటారు దీన్ని. ఓకేనా? విల్ కాల్ దట్ ఎస్ నార్మల్ బటన్. సో ఫర్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ లైక్ టెక్స్ట్, అంటే బటన్ డాట్ టెక్స్ట్. బటన్ కి ఏదైనా టెక్స్ట్ వాల్యూ అసైన్ చేయాలనుకుంటే, హలో కానీ లాగిన్ కానీ లేకపోతే రిజిస్టర్ అనే టెక్స్ట్ అసైన్ చేయాలనుకుంటే ఐ విల్ యూజ్ దిస్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇమేజ్ URL. ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ అ ఇమేజ్ బటన్, నేను ఇమేజ్ బటన్ ఇవన్నీ నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తే చూపించవచ్చు యాక్చువల్ గా మీకు, కానీ నాకు ఇక్కడ విజువల్ స్టూడియోలో వెబ్ అప్లికేషన్ రావట్లేదు నాకు.
నాకు తెలిసి ఐ షుడ్ ఇన్స్టాల్ విజువల్ స్టూడియో 2019 అయితే నేను విజువల్ స్టూడియో 2019 అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటా నా సిస్టంలో. అది అది రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను అసిస్. నేను విజువల్ స్టూడియో 2019 ఇన్స్టాల్ చేసి మీకు ASP.NET వెబ్సైట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తాను మీకు. ఓకేనా? హలో లాంగ్వేజ్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఏమైనా టిప్స్ హలో చెప్తారా? వినబడట్లేదు సిస్, మీరు వాయిస్ లోగా వస్తుంది. లో వస్తుంది. కొంచెం హెల్త్ బాగాలే అందుకే అలా అనిపిస్తుంది. ఓకే. సి అది షార్ప్ కాదు అది కాదు సిస్, నేను ASP.NET అప్లికేషన్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి, కంట్రోల్స్ ఎలా వాడాలని నేను చూపిద్దాం అని చెప్పి నేను విజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేశాను యాక్చువల్ గా. కానీ అది 2022లో వెబ్సైట్ అనేది రావట్లేదు, అప్లికేషన్ రావట్లేదు. ASP.NET కోర్ MVC వస్తుంది. యాక్చువల్ నేను ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు అన్ఇన్స్టాల్ చేసి విజువల్ స్టూడియో 2019 ఇన్స్టాల్ చేస్తే నేను ASP.NET అప్లికేషన్ మీకు చూపిస్తాను, డిస్ప్లే సపోర్ట్ చేస్తాను సిస్ మీకు. అది రేపటికల్లా టైం ఇస్తారా? రేపటికల్లా నేను ఇన్స్టాల్ చేసి మీకు చెప్తాను రేపు. ఓకేనా? ఓకేనా సిస్? ఓకే బ్రో. సి షార్ప్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఏమైనా టిప్స్ చెప్తారా? లాంగ్వేజ్ సి షార్ప్ లాంగ్వేజ్. టిప్స్ లాంగ్వేజ్ అది ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఏంటంటే మీకు కాన్సెప్ట్ వైజ్ ప్రిపేర్ అయితే బెటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్ ఊప్స్ దాని యొక్క కాన్సెప్ట్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఫస్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉప్స్ చెప్పారు మీరు. అవును. అది చదవండి ఫస్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అవన్నీ, ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ చదివేసిన తర్వాత ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఊప్స్ ఏంటి ఓకే చదవండి. ఊప్స్ వచ్చు. ఇంకా తర్వాత ఊప్స్ తప్ప ఏం రావు. ఊప్స్ తర్వాత మీరు నేర్చుకోవాల్సినవి ఏంటంటే లైక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, స్టాటిక్ క్లాస్ అని ఉంటుంది. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, స్టాటిక్ క్లాస్, వాట్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ కూడా పనికి వస్తుంది, యూజ్ అయిన కాన్సెప్ట్. ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి, స్టాటిక్ క్లాస్ అంటే ఏంటి. నెక్స్ట్ మీకు ఇన్హెరిటెన్స్ లో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. అలాగే మీకు ఇంకా ఇంకా చాలా ఉంటాయి మీకు, లైక్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ మీద మీకు సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది తెలుసుకోవడానికి. అంటే స్ట్రింగ్ లోనే మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని స్ట్రింగ్ లో వస్తాయి అన్నమాట. స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ గా సి షార్ప్ లో మీరు చదవండి. స్ట్రింగ్ చాలా ఎక్కువ కాన్సెప్ట్ ఉంది, డీప్ డెప్త్ చాలా ఎక్కువ స్ట్రింగ్ కి. అంటే స్ట్రింగ్ లో మీరు నేర్చుకునే కొద్ది అలా నేర్చుకుంటూనే ఉంటారు, ఆగిపోదు ఎక్కడన్నా స్ట్రింగ్ గురించి చదివితే. స్ట్రింగ్ మీకు ఐన్యూమరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఉంటుంది, స్ట్రింగ్ మళ్ళీ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి స్ట్రింగ్ కి. సబ్ స్ట్రింగ్ అని, రీప్లేస్ అని, కంబైన్ అని, స్ట్రింగ్ డాట్ డిలీట్ అని, అలా చాలా ఉంటది స్ట్రింగ్ గురించి. స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ చదువుకోండి సి షార్ప్ లో. ఓకేనా? స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ అంతా. అలాగే మీకు నెక్స్ట్ ఐన్యూమరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే, అరేస్ అంటే ఏంటి, అరేస్ వాట్ ఈజ్ అరే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎ స్ట్రింగ్, నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ సి షార్ప్. అది కూడా ఇంపార్టెంట్ మీకు. సి షార్ప్ లో ఏం డేటా డేటా టైప్స్ టైప్స్. ఓకే వచ్చు. డేటా టైప్స్, ఆపరేటర్స్ ఇవన్నీ వచ్చు. యా, ఈ ఆపరేటర్స్ డెలిగేట్స్ అవి కూడా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి. ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ ఇంపార్టెంట్. డేటా డెలిగేట్స్. టైప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ డెలిగేట్స్. డెలిగేట్స్, యా దట్ వన్. డెలిగేట్స్ ఒకటి. నెక్స్ట్ జెనరిక్స్ ఒకటి, జెనరిక్స్ అనేది ఒకటి ఉంది. జెనరిక్స్, డెలిగేట్స్. నెక్స్ట్ మీకు ఇంకా ఏం వస్తున్నాయంటే, స్టాటిక్ క్లాస్ అంటే ఏంటి, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి, డేటా టైప్స్ ఏడేటి ఉన్నాయి, డేటా టైప్స్ అదంతా మెమరీ ఆక్యుపై చేస్తుంది, హౌ మచ్ మెమరీ ద డేటా టైప్ విల్ ఆక్యుపై. ఇలాగా చదవండి మీరు. కాన్సెప్ట్ వైజ్ చదువుకోండి. మీ ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ W3 స్కూల్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా, అక్కడ ఏంటంటే టాపిక్ వైజ్ ఉంటాయి. మీరు ఏ టాపిక్ ఆ టాపిక్ చదివేసుకోండి. అర్థమైందా సిస్? అర్థమవుతుంది. W3 స్కూల్స్ కానీ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కొన్ని. W3 స్కూల్స్, ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్, జావా టీ పాయింట్. ఈ వెబ్సైట్స్ లోని సి షార్ప్ అని ఎతికితే సి షార్ప్ లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు టాపిక్ వైజ్ కనబడతాయి. అందులో మీకు ఏ టాపిక్ ఆ టాపిక్ చదివేసుకోండి సిస్, మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ప్రాక్టికల్ గా ఎక్కువ రావాలి మీకు ప్రోగ్రామ్స్ అంటే. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా థియోరీ చెప్పినా ఎవరు పట్టించుకోరు. ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా కూడా థియోరీ చెప్తే ఓకే అంటారు. దానికి ఈక్వల్ గా మీకు ప్రాక్టికల్ గా ప్రోగ్రామ్ రాయడం వస్తేనే అప్పుడే గ్రేట్ మీరు. అప్పుడే మీకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అన్నమాట. ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్స్ రాయడం రావాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ప్రోగ్రామ్స్ రాయడం వస్తేనే అది కరెక్ట్. థియోరీ ఏంటంటే ఎవరైనా చదివేస్తారు. 10th క్లాస్ కి చెప్పిన వాడిన 10th లో చదివి బట్టి పట్టేసి చెప్పేస్తాడు. అది కాదు ఇంపార్టెంట్. ప్రోగ్రామింగ్ ఎప్పుడైనా నేర్చుకుంటున్నారంటే దానికి ప్రోగ్రామ్స్ రాయడం రావాలి. ప్రతి కాన్సెప్ట్ కి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఊప్స్ లాంగ్వేజ్ అనుకోండి, దానికి క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ రాసేటట్టు ఉండాలి మీరు. ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, చూడకుండా అడిగినప్పుడు చూడకుండా రాసేలా ఉండాలి. అందుకని మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ చదివినా దానికి ఈక్వల్ గా ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. దాని సింటాక్స్ ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ అ స్టాటిక్ క్లాస్, వాట్ ఈస్ స్టాటిక్ క్లాస్ అంటే, స్టాటిక్ అసలు కీవర్డ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, అది ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది, స్టాటిక్ క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇది సింటాక్స్ కానీ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. ప్రోగ్రామ్స్ రాయడం రావాలి, ఇంపార్టెంట్ అది ప్రోగ్రామింగ్. ఓకేనా సిస్?
ఓకే బ్రో. సిస్ అది ఇవాళకి రివైండ్ వైండ్ అప్ చేసేద్దామా? నేను రేపు విజువల్ స్టూడియో 2019 ఇన్స్టాల్ చేసి ASP.NET ఓకే. వెబ్సైట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మీకు చెప్తాను సిస్ అప్లికేషన్ రేపు. ఓకే బ్రో. ఓకే దాని సిస్ వైండ్ అప్ చేసేద్దామా కాల్? ఓకే బ్రో. ఓకే ఇది నేను మార్నింగ్ రికార్డ్ ఎంతకి చేసి బ్రో? రికార్డ్ చేసిన వీడియో మీకు పంపిస్తాను సిస్ ఓకేనా? ఓకే. మార్నింగ్ మీ- ఎంతకి బ్రో క్లాస్? ఇంతే బ్రో ఇంతే సిస్ ఎందుకంటే విజువల్ స్టూడియో నా దగ్గర లేదు కదా ఇప్పుడు చెప్పడానికి అవుతుంది. ASP.NET ఏంటంటే మీకు టైప్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ 5:30 చెప్పుకుందామా? మీకు 5:30 ఓకే కదా? నాకు ఓకే బ్రో. మీరు లింక్ పెడతారు కానీ మీరు రావట్లేదు కదా, అందుకు లేదు నేను ప్రాబ్లం నేను అవుతుంది. రేపటి నుంచి అటెండ్ అవుతాను క్లాస్. రేపటి నుంచి 5:30 కల్లా జాయిన్ అయిపోండి. నేను జాయిన్ అయిపోతాను రేపటి. నేను మీకు అట్లీస్ట్ లింక్ 1 కూడా అవర్ కాకపోయినా 45 మినిట్స్ అయినా కంప్లీట్ చేస్తే నాకు సరే. ష్యూర్ సిస్ నేను చెప్తాను రేపటి నుంచి 5:30 కల్లా లాగిన్ అయిపోయి మీ లింక్ కూడా వాట్సాప్ చేస్తాను తర్వాత 7 o'clock కల్లా. ఓకే బ్రో. ఓకే సిస్ ఓకే బాయ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్. బాయ్.